it's one of the contributing factors to his health condition, because last time he was sent to the doctor and the doctor examined him and informed those who were in company of the accused that he had hypertension. So we agreed that the cameras should not face at the gentleman. Re dumelane ka ntlha pele hore molawana ka papehelo ya pele ke hore di-camera ha ino sheba ka yena moqosuwa ka ha re hopola hore e a eketsa hore ebe a be le sikiena ya ho batla sa hatello ha ho tla etsuwa tsamaiso ya mofuta honana ho yena henyewe di-camera ha di no sheba ka yena. We also agreed that the media director, yes, he will take the stand, introduce himself, and also the people who will be operating the cameras. So that is why he is here now. Le tlabona hore hona le ya a emetseng baqolotsi ba ditaba tje ka re mo kenya ka bokosong ya dikano ke hobaneng re dumellane ka diphaposing hore a kene a tsebise yena a itsebise le institution eo ya hae ha mmoho le basebetsi mmoho le yena hore na ke bomang sa ke tla ba tseba hewa ho tjhe ke tsela o menje kwa nka kunga ya o bengathi ngumsasazi nje muthi Okay, no problem. So I can see that we are starting to konda wena insokolo mhlaka somhle ngenxa yokusebenza kakuhle kwelacandelo osebenza kulo ukuphuma emikhaba kodwa konke isikhulu. Can you tell us your full names? Khawuza siseke igama nefani ngokuphelele mhlaka somhle. My name is Andile Patrick Nomabunga. Naki Andile Patrick Nomabunga. Andile, your ship for the record will be Andile. Nomabunga will be Nomabhunga. Do you have any objection to taking the oath, sir? Ngabe uchasene nokuthatha isifungo mnumzana Nomabhunga? No, I'm Kasana. I have got no objections, Your Worship. Do you swear that what you Uyafunga na into kuba uzawuthukele kule ndawo uyawanyaniso inyaniso yonke inyaniso yodwa uba kunjalo ke ngenene uyaphakamisa isandla sasekunene uthethe ntethe inyaniso. So help me God. Can you please introduce yourself? Khawuqazise ubani wona kaka bangaba uyibhalile indlela yokuza ungayicengcezela isebenzisa. As I said before, my name is Andile Nomabunga. Ke ile ka tshopijana gore ke Andile Nomabunga ipokame This is called Informing Consultation. e bitswa gana tjena gore ke lenaneo le qulutsang ditaba dibukanta ha mmoho le TV. Yes. It started as a newspaper in 2007. E qadile e le It is koranta the printed version. ho tloha ka selemo sa 2007 e le hore e ne e ngola fela ka nako eno. Yes. We are based at number 23 Yes. Commercial Park, Yes. Estrado. It's Fete Street FETTE. Mo re leng teng dikantoro tsa rona di mane ha number 23 Commercial Park, Fete Street, Avemadatia. Maratiele. Yes. Our office is number 20E. As I said that we started as a newspaper in
the year 2020, because of the COVID, we migrated from print to a digital space. That is why today we have got something called the digital television. Re qadile he tjeka ke ne ke tshilo ka selemo sa 2020 ho ile wa hlaila siki ena ya COVID-19 ya ba he re ya sutha hanyenyane o moleng fela re sebedisa di TV wa tjena ha re koptsa taba tsa rona ke ka ho re bitswang Informa News and Digital TV. Okay, thank you, Mr. Mabunga. So you are here today. I can see that there are two ladies, if I'm not mistaken, who are with you. Can you also introduce them and tell us why they are here? Mhlawumbe ke ngoba siyabona into ba uhambi wedwa mhlekazi omhle kunamanenekazi engicinga uba mabini yondilungisa uba ngaba mhlawumbe ndiyaphazama ngobani bezokwenza ntoni bona? Yes, Your Honor, I've got colleagues that I'm going with. On that side, I've got Matabo Pashani. Cela uphakame sisimathabo Phahlane. Ye mongwe wa bona ke Mathabo Phahlane. For the record, Mathabo will be M-A-T-H-A-B-O. Phahlane will be P-H-A-H-L-A-N-E. Yes. He is our video producer. Ke yena a shebaneng he le ho hatisa ka tsena tse tsa di-video. Yes. We've got a camera lady there. It's called Ati Ayanda. Ati Ayanda, it's one name. Danjana. And you are asking her, Danjana. Yes, I understand. Danjana. For the record, Ati Ayanda worship will be A-T-H-I-A-Y-A-N-D-A. Ndanjana will be N-T-A-N-J-A-N-A. And I've got Tulwana Marand. Yes. She's also a camera lady. Isani yakhe ngubani? Marand, M-A-R-R-A-N-D. Uthulwana ngulo okuthiwa xa ebhalwa ngu-T-H-O-L-O-A No. W-A-N-A. Yes. The other thing, Your Honor, those two are just interns. They've just arrived. That is why I always ask their surnames. Oh. That is, the surname is Mtunusana Masbulele. Masbulele Mtunusana. Okay. Those are the people that I'm training, Your Honor, in this field. For the record, Masbulele will be M-A-S-I-B-U-L-E-L-E. Mtunusana will be M-T-U-N-U-S-A-N-A. Thank you, Mr. Namapunga. I think that is all because I've already said that the issues that we were raised here in court, we wanted to iron out in chambers. Unless there's something that maybe I might have omitted. Mr. Napier, anything that you want to hear from Mr. Namapunga? Nothing from the side. Yes, somebody? Nothing from the state. All right. It seems as if we're all here Okay. to Mr. Namapunga. Thank you. Siyabulela ke mhlekazi ngawuhlala phansi. Bengicela ke nami ikhamera ingandijongi izabophuka ndiphele ikhamera phansi. Yes. Thank you, Your Worship. Your Worship, shall I proceed to put in the appearances? Yes.
Today's date is the 21st day of October 2022. Appearances are as follows. The presiding judicial officer is Ms. Moinani, NQWENANI. For the state, Mr. Norman NOMA NDI. For the defense, Mr. Napier NAPIER. Court clerk, Mr. Daniel DANIEL. Language practitioner, Mr. Nokwe NOKWE. In the matter between the state versus Mr. Boitumelo Khitleli, case number RCM 07/2021, set down today for trial. The state is ready to proceed. And Mr. Nipe, we are ready to proceed. You are ready. The defense is ready. Thank you, Worship. May I, in the meantime, ask witnesses to remain outside? Ke kopa dipaki tse tla bitswa monana ba re emele ka ntle. Mr. Khitleli, could you please stand up, sir? O ka ema ka maoto mhlompheng wa ka. Sir, you are charged with 5 counts. Dinyewe kgahlano le wena mhlompheng wa ka di hlano. The Di makalo ka mantswe a mang. first count being that of murder, Ya pele ke ya polao. in that you are guilty of the crime of murder read with the provisions of Section 1, subsection 1 of the Criminal Law Amendment Act 105 of 1997, referred to in Part 1 of Schedule 2 of the So, same. can you repeat the section? Section 51, subsection 1. In that, on the 23rd day of October 2020, at Msikweni location, in the regional division of the Eastern Cape, you did unlawfully and intentionally kill Mparawane Winnie Maku. I note the hand is up. If I can take this. Your Worship, my instructions from my client, so please. Not willing to speak in the presence of the cameras, even if they are not. Tjeka ampila hore o kopa ho fetisa molaetsa ho nna mokusuwa le go tla lebeileng o re ho nna ha ya ikemisetsa hore letho ha fela bana ba qolotsi ba ditaba ba santse ba le teng mo go le haibeneng ha bana o shebisa ka ho yena camera empa neng ha ya ikemisetsa ho bua letho ba le teng go tla mo. Advice indicated in their own that these issues were raised by Mr. Napier in court, and we discussed the matter further in the office in the presence of the media, and we agreed that the cameras will remain here in court, but they will not show the accused person. Ntate re dumellana re le ga ibua ya ba hlaisa maikutlo a hae a gente gotla gore na go ikutlwa jwang ya ba re tswela pele go ilo ibua dikantorong ya ba re ya utlwana qeto e re utlwaneng ka yona ke ile ka e tlisa gotla monana gore kaofela motho a e tsebe le wena o e tsebe gore na re dumellane ka eng re dumellane ka gore camera ha ino sheba ka ho wena ke qeto ya gotla
Okay, it is therefore my ruling that the cameras will stay, they remain here in court, but they will not face towards the direction, the direction. ke re ke a pheta ke qeto ya lekgotla le hore ha o mo ba yang teng baqolotsi ba ditaba ba tla ba teng empa ke itse ho bona ke santse ke pheta camera ha ino sheba ka ho wena They say we sit Ka dula fatshe ka le- Thank you, Your Worship. May he remain standing, Your Worship. o ba o eme ka maoto ke wena tjena futhi Mr. Boitumelo Khitleli, you are charged with 5 counts. Count number 1 being that of murder, in that you are guilty of the crime of murder read with the provisions of Section 51, subsection 1 of the Criminal Law Amendment Act 105 of 1997, as referred to in Part 1 of Schedule 2 of the said Act. In that upon about the 23rd day of October 2020, at Oniam Sikweni locality in the regional division of the Eastern Cape, you did unlawfully and intentionally kill Mpharwane Winnie Makumana, a 26-year-old female person, by stabbing her with a knife. Section 51, subsection 1 of Act 105 of 1997 is applicable in that the offense you premeditated. Count number 2, you are charged with attempted murder, in that you are guilty of the crime of attempted murder, in that upon the same date and the same place as count number 1, in the same region as count number 1, you did unlawfully and intentionally attempt to kill Relebohile Ntoni, a female person, by stabbing her with a knife. Count number 3 is that of theft of a motor vehicle, in that you are guilty of the crime of theft of a motor vehicle, in that upon the same day, same place and same region as count number 1, you did unlawfully and intentionally steal a brown Toyota Rush motor vehicle, registration numbers and letters being NCW 23745, the property in the lawful possession of Mpharwane Winnie Makumane. Alternatively, the unauthorized borrowing, in that you are guilty of the crime of contravening the provisions of Section 1, subsection 1 of the General Law Amendment Act 50 of 1956, being unauthorized borrowing, in that upon the same day, same place, same region as count number 1, you did wrongfully remove a Toyota Rush brown in color, a motor vehicle, registration letters and numbers NCW 23745 from the control of the owner or the person competent to give consent for such removal, to wit Mpharwane Winnie Makumane, with the intent to use it for your own purpose without a bona fide claim of right and without the consent of such owner or such competent person to give such consent. The 4th count being that of reckless driving, in that you are guilty of the offense of contravening the provisions of Section 63, subsection 1, read with the sections 1, 63, subsection 2, 63, subsection 3, 69, 73, 89, subsection 1, and 89, subsection 5 of the National Road Traffic Act 93 of 1996, being reckless driving, in that upon or about the same day and on the T12 road, being a public road in the same region as count number 1, you did wrongfully drive a motor vehicle, to wit a Toyota Rush, registration number NCW 23745, recklessly. Alternatively, to count number 4, you are charged with inconsiderate driving, in that you are guilty of the offense of contravening the provisions of Section 64, read with Section 1, Section 69, Section 73, Section 89, subsection 1, and Section 89, subsection 6 of the National Road Traffic Act 93 of 1996,
in that upon or about the 23rd day of October the year 2020 on T12 Road, a public road in the regional division of the Eastern Cape, you did wrongfully drive a vehicle to wit a Toyota Rush NCW 23745 without reasonable consideration for any other person using that road. Count number 5 being that of malicious injury to property, in that upon the same day and same place as count number 4 in the regional division of the Eastern Cape, you did unlawfully and intentionally damage a Toyota Rush motor vehicle, the property or in the lawful possession of Mparoane Winnie Makamane with the intent to injure her property. You are so charged. Ya pele tloso e tsamaya ka mokgwa onana ke ya polao, yona o makallwa tlasa karolo ya 50 a na le motso o le mong. Karolwana ya pele ke molaotheo wa 1905 o ne o pasitswe ka selemo sa 1997 e tsamaisana le tema ya pele le toto la bobedi, ke tema ya bobedi le toto ke la bobedi la molaotheo ona e re buang ka ona. Mmuso o re o belaela hore ka la 23 kgwedi ke ya October selemo ke 2020, sebaka ke Msikweni, se tlasa boikarabelo ba lekgotla lona lena le dulang tlasa province ya Eastern Cape. Ho thwe ka ntle ho molao le ka o ikemisetsa o ile wa bolaya Mparoane Winnie Makamane a ne a na le dilemo tse 20, a na le metso e tsheletseng boholo ka nako eno. Ke motho wa mme ka tsela eo a hlaloswang ka yona ho tokomane ena ya dimakalo, ka ho mo hlaba ka thipa ha o tla sebediswa karolo ye ya molao wa 50 a na le metso o le mong karolwana ya pele molao wa 105 o ne o pasitswe ka selemo sa 1997. ke hobaneng mmuso o belaela hore o ile wa dula fatshe wa rera kapa ha di tadima sekuweng o ile wa plana ho bolaya itsho jwalo. Ya bobedi, nyewe kapa dimakalo kgahlano le wena ke teko ya polao, yona e etsala ka la 20 a na le metso meraro kgwedi ke ya 10 selemo ke 2020 le metso e 20 sebakeng sa Msikweni se tlasa boikarabelo ba lona lekgotla lona lenana le dulang Eastern Cape. Mmuso o re ka ntle ho molao le ka o ikemisetsa o ile wa leka ho bolaya re Lebohile Ntoni, ke motho wa mme, ka ho hlaba ka thipa. Ya boraro ke ya boshodu, ka la 20 a na le metso meraro kgwedi ke ya 10 ka selemo sa 2020 sebakeng sona sena sa Msikweni se tlasa boikarabelo ba lekgotla lona lena le dulang tlasa province ya Eastern Cape. Mmuso o re ka ntle ho molao le ka o ikemisetsa o ile wa utswa koloi ya mofuta wa Toyota Rush e putswa ka mmala kapa e brown ka mmala, dinomoro tsa yona e ngodisitsweng ka tsona ke tsena tse latelang ke NCW 2375. koloi ena ke ya Mparoane Winnie Makamane. Haebeneng o ne o sa e utswa o ile wa e tadima ntle
ho tokelo ya hae monga yona ho ya ka karolo ya pele, karolwana ya pele ke molao wa 50 wa selemo sa 1956 o sebetsang ka tsona ditaba tsa mofuta ona. Ho thwe ka la 23 kgwedi ka 10 selemo ke 2020 sebaka ke Msikweni se tlasa boikarabelo ba lekgotla lona lenana yona koloi ena ya mofuta wa Toyota Rush e putswa ka mmala kapa e brown ha re tadima ke NCW 23745 dinomoro tsa yona motsweng ka yona. Ho thwe ha wa fumana tokelo ho monga yona e leng Pharwane Wene Makumane hore o kganne koloi enana, o ile o ikemiseditse ho phetha seo se ne se le kelellong kapa mohopolong wa hao hore o tla sebedisetsa sona. O sa ka wa fumana tokelo ya hae monga koloi. Ya bone nyewe kapa dimakaro di tsamaya ka mokgwa onana ke ho kganna bohlaswa, reckless driving ka sekgowa. Ho thwe ka o ile wa etsa kgahlano le karolo ya 63 karolwana ke ya pele le karolo ya pele, karolo ya 63 karolwana ya bobedi, karolo ya 63 karolwana ya boraro, karolo ya 63 karolo ya 73 karolo ya 89 karolwana ke ya pele hammoho le karolo ya 80 karolwana ke ya bohlano ya molao o sebetsang ho kganna kapa o kenyang tlasa taolo ho kganna ha batho ditseleng ke molao wa 90 o ne o pasitswe ka selemo sa 1996. Ho thwe ketsahalo ena ile ya etsahala ka lona letsatsi lena la 23 tsa October 2020 sebakeng sa T12 ke mokato mono kapa mona o hara Malodi le Malatele o bitswa T12 mokato mono o tlasa boikarabelo ba lekgotla lona lenana le dulang provinceng ya Eastern Cape. Ho thwe ka ntle ho molao le ba ikemisetsa o ile wa kganna yona koloi ena e mofuta wa Toyota Rush NCW 23745 ke dinomoro tsa yona o ikganna bohlaswa. Ha ebe le o sa kganna bohlaswa yena nyewe e tsamaelana le yena e latelang ke ho kganna o sa hlokomela, o sena hlokomelo ya batho ba bang ba sebedisang tsela eo o kgannang ho yona, inconsiderate driving se tjhuwana sekgowa. Ho thwe o ile wa etsa kgahlano le karolo ya 64 e balea mmoho le karolo ya pele, karolo ya 69, karolo ya 73, karolo ya 89, karolwana ya pele, karolo hammoho le karolo ya 80, karolwana le metso e robong, karolwana ya botshelela ya ona molao ona o shebaneng le ho kgannwa ha dikoloi tseleng wa selemo sa 1993 ke molao wa 93 o ne o pasitswe ka selemo sa 1996 ka lona letsatsi lona lena la 23 tsa October selemo sa 2020 mokato ke T12 o tlasa boikarabelo ba lekgotla lona lenana ho tsamaya dikoloi kaofela mane ha wa kgethwa hore ho tlo tsamaya dikoloi difeng ke public road ka mantswe a mang. Ho thwe ka ntle ho molao le ka ho ikemisetsa o ile wa kganna koloi yona ena e re buang ka yona mona FA ya mofuta wa Toyota Rush e putswa ka mmala e nomoro tsa yona ke NCW 23745 o sa hlokomela hore ke mang a teng o a kgannang tseleng yona eno ke ka ho ho thwe o ile wa kganna o sena yona hlokomediso kapa ho nahanela batho ba bang ba sebetsang mokato ono ya ho qetela ke ya bohlano nyewe kgahlano le wena ya ho senya thepa ya motho ka lona letsatsi lona lena la 23 tsa October 2020 sebakeng sa T12
mokatong o tsamayang dikoloi kaofela gape di ka mantswe a mangwe go tlasa boikarabelo ba lekgotla lona le nana le dulang provinceng ya Eastern Cape go ganna yona koloi ena e rileng ka yona mona kganthe koloi o tla e lematsa o ka o kganna botlhaswa ga ba iqetelela e sie ya koloi yona eno e le gore wena maikemisetso a gago e ne e le go lematsa monga koloi a bitswang Thabane Wene Makorwana ka o lematsa koloi yona eno ke fela gakalo ke tsebise lekgotla gore pele re ka tswela pele ka lebaka la pula enana pula e sitisa kgatiso e mme tje ka ke kentse di-earphones kapa di-headphones e ya sitisega kgatiso ya rona e le gore he tsamaiso e ga e beneng e ya gongallwa go bao ba tshwanelang gore ba ikopole gore na e ya gatisega ka nepo tla tlhaela gore pula ile ya setisa kgatiso ne ke re ke nke ke tlise seno pula kgotla go etsetsa gore lekgotla ke nke kgebo ya phatsamisa pula ka matšea mang ntšho ntateng gore a gatisang le sexhosa se tetofa I told police that the rain is disturbing the reportings. I just want to hear from the can you close the incident? What is that? From what we can hear. Maybe I should have different interests. You are faced with this situation with the rain and the reporting. What I will go with both excuses. What you said that we adjourn for a few minutes, or maybe Yes, my take would be that the rain is starting now. I doubt it will go down. I very much doubt so. Worship. We had set aside Tuesday worship for further evidence. If we do not finish the matter today, take the entire day of Tuesday, 9. If my little friend needs to further consult now. nna maikutlo a ka kebetse mmuso ke ya gore ga e ka kana pula e ga go tswang sebakeng se sa malota ga e fele ile ga e naganela gore go ka ne wa etsala ntho ya mofuta ona ya ba re re he ga o ka etsala maemo a ga re bere ka thoko letsatsi la bobedi ba beke e latelang re tsebe gore ga e beneng ra itšhitšhisanya gore e beela la bobedi re tlo iqala go tloa goseng go fitlhelela letsatsi le tikela re ntse re bua yona fela go sena nyeo ye nngwe e tla tswela pele ka yona tlasa maemo ana a le godimo ena I'm available. I think before we can postpone this matter, I just want to inform all the provisions of the legislation of Section 93, so that if maybe he wants assessors then
can you hear me, Mr. James? Yes, I can hear you. Okay. So before you can read on the charges prepared against you, I just wish to inform you of certain provisions of the legislation, starting now with Section 93 of the Magistrates Courts Act, which states that when accused is then trial in the court of the additional provisions on a charge of murder, whether together with other charges or not, the judicial officer shall be assisted by two assessors unless the accused requests that the trial be proceeded with without assessors. Mhlompe wa ka ke kopa o tsebe pele o ka araba mo dimakalo tsena o so di baletswe go tla mona gore go ya ka tsamaiso e laolang makgotla ke molao o laolang makgotla ho batho ba shebaneng le dimakalo tsa ho bolaya motho ka ho ikemisetsa ba tshwanela go mo hlalosetsa motho e le gore o na le tokelo ya gore a kope lekgotla le dule le bathusi ba lona ba babedi ba bitswa di-assessors ka sekolo haebeneng wa ba hloka o ka tjho gore ke ya ba hloka batho ba ba be teng ba tlo dula le lekgotla mona ha o sa ba hloke o tla tjho gore ha ke ba hloke go hang le lokile lekgotla le ka dula le mamele bopaki. Do you then want the judicial officer to be assisted by the said assessors? Wena wa ba hloka kapa ha o ba hloke gore ba be teng bathusi ba lekgotla ba tlo dula mmogo le lekgotla moo ba be babedi. So we'll be three. Ka mantswe a mangwe Myself and two assessors. ba tla be ba le bararo ba dutse monana e tla ba ke lekgotla le tla mamela bopaki ebe ye mong a dule ka ntle ye mong a dule ka nkane le yena o mametse ha o tekwa bopaki gotlhe wa ba hloka kapa ha ba hloke potso eo I will need services of assessors. So you know that I'm not understanding. Did you discuss this issue with him? If I can approach my client here. Yes. E ke buisane le yena. Your Worship, my instructions from my client are in fact that he will be dispensing with assessors. Tjhe kgotla tje ka re itsheba mane ke kopa ho tlisa karabo tje ka ne re itsheba empa neng ka ho itsheba ga rona re kopa ho tlisa phatlalatsa hore o tse mothusi wa ha ba hloke bathusi ba botlhe. Let's move on now to the charge of murder. You were informed that the charge of murder is read with the provisions of Section 51, subsection 1 of the Criminal Law Amendment Act, referred to Part 1 of Schedule 2. Yena ya pele he nyewe ya polao o ile wa hlalosetswa ke mmuso le nna ha ke ne ke balla yona nyewe ena na ere o tliswa tlasa molao karolo ke ya 50 a na le motso o le mong karolo ana ke ya pele ke molao wa 105 o ne o pasitswe ka selemo sa 1997 o tsamaelana le tema ya pele le toto ke tema ya bobedi le toto ke la bobedi la ona molao ona na o twa ya botho.
So the section reads as follows: notwithstanding any other law, but subject to subsections 3 and 6, a regional court or a high court shall sentence a person it has convicted of an offense referred to in part 1 of Schedule 2 to imprisonment for life. Molao onana ha ke o hlalosa ke o hlakisetsa ona o bolela eng karolo yona ena o thusitsweng ka yona le letlotlo lona lenana le re ka mantsi a mang ha bopaki bo ka o fumantsha o le molato ka nyewe e kapa dimakalo tse tsa polao ha e le lekgotla le ka hodimo ho lena kotlo o tshwanela ho ilebella ke ya bophelo ba hao bohle o le ntwana ba ka sekgowa ba re ke life imprisonment ho ya ka tema ena ya boraro ha mmoho le tema ya botshelela. And that is unless the court is satisfied that substantial and compelling circumstances exist which justify deviation from the prescribed sentences. Lekgotla le ka kgona ho suta ho dia kotlo e libehetsweng ke molao ha fela le fumantsha hore ho na le mabaka a ikgethang, mabaka a utlwahalang, mme le mabaka a qobellang lekgotla hore le die kotlo e ka tlase ho ena le ibehetsweng ke molao. Do you understand? Wa utlwisisa buti? Yes, yona I do. It seems as if the rain has subsided. Can you proceed? Yes, Worship. Alright, let's start now with count 1 murder. How do you plead on the charge? Ke kopa o eme ka maoto he mhlompe wa ka. Ho nyewe yena ya pele ya o bolaya. O ipona o le molato kapa o ipona o se molato? Kopa o buele ho peipi ena ngweso. Phamisetse. Phamise lentswe he. Tje ka ba ke tshika mo hatle ka ba le go ya go re ne go ba bona ya ka nyeo e sa ba teng le social media even to report unless e re go ba ka molao go e ra ka e simolao tse di record tse fediswa go le le go ha iyo ntwe mo enka ya abang ka ntwe. I have got no answer to this, as I had said it before, that for as long as the media house is still inside court, and for as long as they are still proceeding with the recording of these proceedings, in my case, in this court, and not in that other court, So I am not willing to respond to anything. alright, so you want the court to note that there's no response. Ore ka mantswe a mang nna ke le lekgotla le ke ngole hore wena o re ho hang ha ona karabo In respect of count 1. mabapi le nyewe yena ya pele batla jwa Nka ha re understand that. mohlomong we don't understand each other. I hear you very well. Nna ke utlwa I hantle, hear you very well. nna ke utlwa hantle I've already made a ruling. hobaneng ke itse ho wena qeto se ke nkile ke le lekgotla le hore na ba tla ba teng. So now I'm giving you a chance to tell us if you're pleading guilty or not guilty. Vale, Remember, nako- your attorney is going to stand up and confirm what you are saying. Nna ko fa monyetla fela wa hore o ikarabele hore na o ipona o le molato kapa o ipona o se molato. Agente e teng mo ha o arabile e tla phahama agente e netefatse karabo ya hao kapa e se ke ya netefatsa. And before you can answer that, just wish to inform you that if you decide to remain silent throughout the proceedings, there's nothing stopping the court from proceeding with the matter, even if you don't want to utter any word. E re ke o Proceed with tsebise- the matter up until it is finalized. e re ke o tsebise motlhophi wa hore ha ebeneng ha o batle ho arabela ho dimakalo tse ha o phoso le moo
o ka dula fatshe o thule botu empa neng seo ha se thibi le khutla le hore le khutla le tswele pele ka o teka bopaki khutla ka mmuso ho fihlela nyewe ikala nkane ka go tloa nyewe ikala ho fihlela pheletso o thutse sa gele hai kwane le khutla lena hore nyewe ska se tswele pele. I cannot force you to speak if you don't want to speak. Hobaneng nna ke le lekgotla le nkekebe ka o qobella hore o bue ha wena o sa batle ho bua. But the state will call witnesses. Empa le mmuso ona o tla di bitsa dipaki dikene di fane ka bopaki. Give evidence against you. Ba fane ka bopaki kgahlano le wena. So it's up to you, sir. Jwale he kaofela ditaba di matsohong a hao. If you think, if you just remain silent, then we will stop, then forget. That will not happen. Hore ebe wena o hopola hore ha ebe neng o thutse ha wa araba letho le rona he wa tjena ha o ntho e tla etsa tje le bala ka seno ha se no etsa re tla tsona pele. So I will give you another chance to tell us if you are pleading guilty or not guilty in respect of count one, then we move on. Ke o fa monyetla hape o ipona o le molato kapa o ipona o se molato ka nyewe yane ya pele ya polao. But I infringing on my rights in the manner in which this matter is being handled. Are you pleading guilty, sir? Or not guilty? O ipona o le molato kapa o ipona o se molato. I'm just advising you, sir, about the procedure. Nna ne ke o eletsa fela hore tsamaiso e tsamaya kae. That it is your right not to answer questions. I will never force you to answer the questions. Ke tokelo ya hao Proceed. ho thola o sa arabele potso e go botsang yona. Ke tokelo ya hao. Nna nkekebe ka o qobella hore o bue ha o sa batle ho bua. Empa neng seo ha se thibi hore mmuso o ka se bitse dipaki ho tlo teka bopaki hohle. Can I consult with my attorney? What's the time now? Are get sheving up. It's 10 minutes to the hour for It's worship. 10 minutes before feel. There are colleagues, there are people who have been here, they won't be able to speak. Mr. Napier, I think it's only fair that we give you the rest of the afternoon to consult so that Tuesday there's no consultation. We start exactly at 9 o'clock. In fact, I would prefer that if you can start at 8:30, but I know that you coming all the way from Portland, so I will set it for now. We are ready, Your Worship. It's just, I must iron out some issues with my client. Please try to iron out some of those issues because, as I've indicated earlier on to police, I've got other courts to cover, but I'm available next week. So if you can try Tuesday, we start exactly at 9, then I think we can cover some time. Definitely. We're ready after today, so we should be able to start it now. Tula fati abdua ka uta fuwa mnyeta kamba mona na akhende uta bisana ho ena nyewe le church sa no fitela la pele ba bela. What did you say? It's a 25th year. Cause is the man na ba usisi. Worship, I'm sorry to interject. Yes. I wrote on my diary that there is RCM 138 of 2021. I think it will also reflect the prosecutor's diary. Yes. That we have got Mr. McKendra and Mr. Napier. I think the same case will reflect. It is set up for 2 days. Yes, and Mr. McKendra will appreciate that he's coming from outside now. He's no more here. It's a Catholic. So where is he? He's in his station, but that case is set for those 2 days. I just wanted to put this to the attention of the court that there's this case that was prioritized for therefore the arrangement should be
made beforehand so that he knows that he will Yes. take the 26th and not the 25th. Thank you. Your Worship, I understand that the matter has been set down for 2 days. Yes. Mr. Matendra is supposed to be here on the 25th and 26th. Yes. Even he can take the 26th, Your Worship. I have even set just minor, I would say, cases that are not ready for trial on Just the for backup, 26th. yes. Well, but just for backup, Your Worship. He may take the 26th, Oh. we take the 25th. All right. Thank you for that. I think that Khitleli and include that also part of That's correct, Your Worship. the witnesses already. Bangenile bonke futhi amanceba. Sicela nize ngaphambili bame eceleni kwe-warrant. Your Worship, may I also make mention 4 state witnesses were subpoenaed. However, one is a police official. He is not before court. But on the next day, Your Worship, he will be before court. He is engaged in official duties, Your Worship, in the provincial office of the SABS. We started late today, and I know that the witnesses were here at the end of the day. Again, I wish to apologize, but at least the matter has started in such that time is against us and it's also raining. We've been informed by our stenographer that there's also a problem with the recording that it is raining. So we have to stop here for today. Another issue that I want to bring it to your attention is that the gentleman still needs to consult with his attorney, but they have assured me that on the next day, that is 25, we will proceed with this matter. Please be here again as early as you can, 25 October, before we start at 9 o'clock. Bana beso ha ke phete hape ke fitise mantswe a o ikopela la tshwarelo ke a ikokobetsa ho lona Durban. Hape nyewe e a tjhetjhiswa ka shenlena empa neng bonyane e se e qadile nyewe. Taba e etsang hore e be ra e tjhetjhisa ke nako ha e sa re dumella jwalo. Ya bobedi taba ke pula e sitisa kgatiso o ile a tjho ntate a hatisang hore ke utlwa ka thata dihatiso tsena na hobaneng pula e a phatsamisa mona. Sa boraro hape ke sa hore mokosuwa o kopile hore a ke a jale tsebe le agente ya hae re mo fa monyetla o mo he empa neng ke itse ka la 25 beke e tlang ka la bobedi re tla be re tswela pele ka yona nyewe enana ho sena ntho e tla sitisa e jwalo hobaneng re tshepirile ra tshepisana hore re tla iqala ho tloha hoseng ho fihlela ebe e fihla pheletsong ka letsatsi leno nyewe ena e re leng ka yona mona mme ke a le kopa hore le fihle e sa le nako ka letsatsi leno hobane ka 8:30 le tshwanela ho ba se le teng moo ho etsa hore ka hora ya borobong hantlentle teng ebe re tswela pele ka yona nyewe pedi ke se la kgodiseho ka leo. That's what we're doing. That's what it is. Got license? What I mean?